Let me actually show you. So if you'll follow me here. I will be able to speak to the class as well as the person online, while the class will still be able to see me in full focus, which is absolutely amazing. Вот эта вся стена, это как граффити на заборе. And so the reason I chose BSL as well is that it's so, it has this family feel to it and it's an accelerated process. У BSL есть такая табличка, это компании, где они получают практику свою. Вот это огромное здание, которое напоминает чем-то стадион, это все резиденция. So this is where our students who have a company project can develop that project. Well, to push the startups a bit. Discipline. Yeah, This is discipline. of course. I wanted to moving fast to the world of the studies, so I chose the accelerated one for that. This was the building that BSL was all about. And believe it or not, it looks like a house because it really was a house. The school was actually built on the notion that education is key and the physical environment is not really, it's an added plus. So It was the transfer of knowledge. The building that we're currently in, which I'm looking forward to showing you, actually has a huge history. It was built in 1903 by a famous architect in the region and stayed like this for about 50 years. It then transformed for about 20 years into an architectural place, but then we took it back over as an educational institute, very close to the large universities here, and we've been the happy owners of this place for 12 years. So the location is unique because it's a hub, an education hub. We have EPFL, we have UNIL, we have collaborated, our students club have collaborated with the student club of UNIL, creating an event on investment. We are in a quite intensive economic region, so we have a lot of big names, big banks, including like Santander banks, for instance, or big Swiss banks, UBS. We have also big international companies, including Nestle, including Philip Morris, including Novartis. Business School Lausanne BSL – частная бизнес-школа, расположенная в Лозанне, в Швейцарии. Она была основана в 1987 году и предлагает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в области делового администрирования с упором на устойчивое развитие и предпринимательство. Курсы в BSL преподаются на английском языке, и школа известна своей международной направленностью, в которой участвуют студенты из разных стран мира. Школа продвигает интерактивную и персонализированную среду обучения и поощряет студентов применять бизнес-теории к практическим ситуациям. BSL неизменно занимает высокие места среди бизнес-школ за свои программы предпринимательства и устойчивого бизнеса. Школа аккредитована Советом по аккредитации бизнес-школ и программ ACBSP, который является ведущей специализированной ассоциацией по аккредитации бизнес-образования. Every year, on a quarterly basis, students of Business School Lausanne organize this week called Business Innovation Week, and it's a series of panels, workshops, we reach out to guest speakers, but it's really supposed to be the students' opportunity to have an applied experience. So come in. Yeah, of course. You don't know how to close it. So if you want to get great results with AI, you need to know how to start. So my recommendation is exchange with people. You'll find a lot of good stuff on also indie hackers. I'm the co-founder of a startup which is called Rapidly, that helps people create great social media content. So the experience that I shared is my knowledge about marketing and digital marketing and how it evolved throughout the years and how we already start using AI. Right now the students, they sit at the same place I was in 2000. And 2000, it was the beginning of the internet, so a lot of new opportunities for marketing. And right now, it's just the emergence of AI, and it's going to also bring a lot of opportunities for them. Бизнес-школа Лозанны уникальна по нескольким причинам. BSL уделяет большое внимание устойчивости в бизнес-образовании. Это не просто тема для курса или двух.
тема интегрирована во все их программы. Предпринимательство. Школа уделяет большое внимание предпринимательству, поощряя студентов не только узнавать об управлении существующими предприятиями, но и о том, как создавать и развивать новые. Непрерывные инновации. Школа известна своими инновационными методологиями обучения и постоянно обновляет свою учебную программу. So on this floor is basically classrooms, meeting room, and the next one down is administration, student room, and classroom. So this here currently is the explanation of what's happening this week with our students, which is the Business Innovation Week. So they've actually just created a timetable, so that way people know where they have to be at what time and whom they're going to be speaking with this week. Много где на этажах можно видеть вот такие таблички. Здесь показывается, в каких компаниях ребята получают практику, и это очень важная вещь. This is our typical classroom that we have, which hosts between 10 to 18 people, and it's always in a U-shaped format. And the reason is not only are they going to be learning from their professors, but because of the international environment, they're going to be learning from each other. So our U-shaped format is essential to make sure that they engage one-on-one with everyone. But what most people had was people sitting down behind their computers, and so you'd always have the professor like this looking at the computer because that's where the camera is. And what you're doing here is you're actually moving around. Yeah, so you're now in the infinity, but guess what? We've actually gone ahead and we've told the professor we want you to stand. We don't want you to be sitting anymore. So with our camera, I can actually go ahead and control it using some hand gestures to where now it will follow me. And as you can see on the screen behind us, you will get the feed that the camera is following me. So I will be able to speak to the class as well as the person online, while the class will still be able to see me in full focus, which is absolutely amazing. So this technology for us has been great because it's allowed us to go ahead and be more interactive with our students online. Because we don't want people to be with a different experience than the classroom experience, because it's so important. It really, really is. Еще один класс. Классы похожи друг на друга. Также у вас все технологии, необходимые для вещания. И стены, на всех этих стенах вы можете писать. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, в учебном заведении, во многих, кстати, такая ситуация, во многих учебных заведениях, что сначала приносят технологии, потом многие учебные заведения идут к zero tech, да, ноль технологий, то есть когда хотят возвращаться к базе, скажем так. И здесь, пожалуйста, вот вам база с мелком. Помимо того, что здесь используют все самые современные технологии, здесь еще также используют и наши старые технологии. Поэтому, ребят, вот, пожалуйста, мы можем писать на досках. И если у вас возникают вопросы, вы всегда можете зайти к нам на сайт smarts.ru. Современные технологии приходят вплоть до VR-очков. Вы можете сейчас уже с виртуальной реальностью, с очками виртуальной реальности, находясь в классе, посетить какие-то классы, учебные заведения, заводы, просто находясь в одном классе. Если вы хотите попасть в лабораторию в какую-то, если вы хотите попасть в джунгли или на пляж на какой-то, и даже сложно себе представить, можно на самом деле себе представить, куда технологии пойдут дальше. Но при этом, еще раз, мы не должны забывать про то, что человек всегда будет читать все те же книги, какие бы ни были, там, электронные, аудиокниги, да, и так далее. Все те же книги будет читать, человек все так же будет использовать классические предметы для изучения, вот, и поэтому всегда это должно быть тесно связано. Когда они делали дизайн у этой комнаты, это специально, да, сделано. Вся эта стена была покрашена так, чтобы на ней можно было писать. Фишка в том, что представьте, на улице вы рисуете граффити, да, и многим же студентам эта тема нравится. И идея как раз вот в том, что классические, допустим, у вас есть доски, новые технологии, но вот эта вся стена, это как граффити на заборе. И студенты могут здесь брать, рисовать. То есть это как бы то, что дает людям эмоции, и внутри класса вы, скажем так, ощущаете, ну, какие-то дополнительные другие живые эмоции. Вы можете взять краски, нарисовать, то есть не просто там писать на листочке, но получать от этого кайф и удовольствие.
BSL готовит студентов к карьере в различных сферах бизнеса. Учитывая акцент BSL на предпринимательстве, многие выпускники могут начать свой собственный бизнес или начать работать в стартапах. Управление, финансы и банковское дело, инвестиции, управление активами, корпоративный анализ, маркетинг и продажи, брендинг, цифровой маркетинг, консалтинг, роли в области устойчивого развития и корпоративной ответственности. Это всего лишь несколько примеров. Конкретные доступные возможности будут зависеть от навыков, интересов и конкретной направленности обучения в BSL. So you're doing a sustainability program. Right. Yeah. And why do you need sustainability? Why? I had a few work experiences before joining the program, and really I felt comfortable enough. I was in early stage investments in like blue economy projects, so these startups were working like developing solutions to like clear up the ocean, and they were relocating to Singapore, and sort of I wasn't quite ready. I wanted to be more invested in sustainability, understand sort of other ways of being invested in it beyond sort of the ESG, the impact investment. I was working in Jordan. I did my undergraduate in the United States of America, and I did that in history and politics. And I really wanted to go into the business world, but I didn't have a business undergraduate degree. And so the reason I chose BSL as well is that it's so, it has this family feel to it, and it's an accelerated process. So you're always a name at BSL. I can always connect with my professors, who, by the way, are working professionals. So there are also networking opportunities, and the professors have their own businesses, their own professional lives, and so outside of being a professor, you can also network and see, maybe a potential job opportunity. How do you like living in Lausanne after like big cities? I love it because, at a certain level, I just want some, calm, to have the option of, be in touch with nature, but at the same time have a city feel to it. So the center of Lausanne is so nice, because it does have that urban atmosphere to it if I want to dip into that, but also if I want to go on a hike, and every 2 meters in Switzerland there's a lake, so it's beautiful, especially now with the weather getting really good. Саму же Лозанну часто называют студенческим центром из-за ее процветающей академической жизни, разнообразного студенческого контингента и наличия известных учебных заведений. В Лозанне находится несколько университетов, известных своим академическим превосходством, результатами исследований и прочной международной репутацией. Я уже сказал об EPFL. Также здесь находится и Лозаннский университет, ЮНИЛ. Само же студенческое население Лозанны разнообразно. Его учебные заведения посещают люди из разных стран и разного происхождения. Лозанна предлагает студентам высокое качество жизни благодаря живописному расположению на берегу Женевского озера, красивой природе и эффективной системе общественного транспорта. Город также может похвастаться богатой культурной жизнью, включая многочисленные музеи, галереи и фестивали в течение всего года. Лозанна известна как Олимпийская столица, благодаря своим давним связям с Международным олимпийским комитетом. Лет 5 назад здесь была как деревня считалась. Ага. Также много общежитий. А вот эти дома построились только вот лет 5 назад. Это все студенческие? А чаще всего их снимают, да. Здесь многие снимают студенческие, получается, квартиры. Там типа пинг-понг, там всякие террасы, то есть такой типа coworking space есть. Maybe we'll swing by the Vortex, that big round building. Vortex? Vortex, yes. Vortex. That's the big round building. It sounds like what are they? Marvel Studios headquarters of. And it kind of feels like it. It's actually a really, really neat place. But it was actually built to house, I think it was the Youth Olympic people, about 6 years ago.
Вся территория, она студенческая. Здесь находится один из лучших университетов в Швейцарии и вообще во всем мире. Вот это огромное здание, которое напоминает чем-то стадион, это все резиденция. Здесь у вас, видите, есть машины, есть парковки для велосипедов, есть зарядки для электрокаров. И сейчас мы пройдем на территорию. Правда, Дэвид мне говорит, что несмотря на то, что это резиденция студенческая, здесь у студентов популярно арендовывать квартиры, потому что они приезжают, знакомятся и по несколько человек арендуют квартиры. Называется Bienvenue à Vortex. Вот это здание называется Vortex. Вот так это все дело выглядит. Здесь есть рестораны, спортзалы. Вот сейчас вы зашли внутрь вместе со мной. И Vortex она называется, Vortex это вихрь. И вихрь не просто так называется. Вот смотрите, балконы на самом деле. Вот я иду пешком, и если я продолжу идти, то я сразу же попадаю на балкон, не поднимаясь по лестнице. Смотрите. Вот видите? Я иду туда, и вот так все время, если я буду продолжать идти, ни разу не поднимаясь по лестнице, вот так вот все эти балконы, они закручиваются как вихрь, то есть как ураган. И если я буду идти по вот этой дорожке прямо все время, да, то я могу дойти до самого верха. Это одна уникальная особенность вот этого всего дела. И вторая, то что здесь используются материалы экологически чистые. Экологически чистые. Видите, здесь все снаружи, все сделано из дерева. В университете Лозанны, и здесь получается, Дэвид мне рассказывает, это геополис, здание здесь, кафушки, это все территория кампуса университета Лозанны. BSL находится в 2 шагах отсюда, у студентов есть доступ ко всему этому. Вот мы видим, с вами идет, это, кстати, метро наземное, которое идет прямо в Лозанну. Я ехал с центра Лозанны 20 минут. Добро пожаловать, ребят, на кампус одного из лучших технологических университетов мира, EPFL. Вот это здание прикольное, такое в форме волны. Называется форум Rolex. Здание Rolex, и вот как сказал Дэвид, что он предполагает, что это здание было профинансировано компанией Rolex. Basically is a startup incubator. So this is where our students who have a company project can develop that project. Hey mate. Hello, how are you? We have, one is a consulting company in customer experience, and then we have a tech startup as well. We developed a platform that uses a predictive algorithm. So we look historical data, understand what happened in the past, use an attribution model, and then we predict in the future what consumers will be wanting, their behavior, but also their spend. I know this company quite well. I started as a client. So Dana, which is the CEO from Incubator, helped me jumpstart my company. And today we are in business together. So we started to working with students here, for instance, and it was sort of like a funnel to actually for the students to have something after the school. So you actually develop something here, and then you have a management project, for instance, and then you press the button, and then you launch your company, and this is how you can do it with us. I have a very cool space here. So we used to, during COVID, we used to have all the, yeah, man. This is your bodyguard. It's my Harley Quinn. Also push the startups a bit. Discipline. Yeah, this is discipline. Of course. I work here, so I have my desk to sit here. I'm like quite luxury here, and this is where I have my standing desk. You see, with the little pad that actually is moving. This is the My Blue Planet space. So this is an organization that works with startups to make them more sustainable, to track their impact, and to actually introduce
practices that are more sustainable for small and medium enterprises. BSL, we are really specialized in one thing, and that's very important. It's everything about business transformation. Business transformation at BSL means that we have students in every program working on how to transform businesses. So they don't only learn skills. It's not about knowledge. It's about applying knowledge. And today, basically, we are producing one of the biggest TV entertainment shows in France. The story about entrepreneurial mindset and entrepreneurship at BSL is a story that is grounded in research, how to transform education with an entrepreneurial mindset. Why is that so? And we really believe that it's only by transforming the education system as such, the faculty, and with the help of the students, integrating them in our teaching, that we can develop with them an entrepreneurial mindset. We don't belong to a group. And there are not so many schools which are still independent, but we don't have the pressure of investors, and we have more freedom to, and more, and it's easier to keep our values. I did a school before who bring me a lot of knowledge and all, but I wanted to moving fast to the world of the studies, so I chose the accelerated one for that. У магистратуры, так как у бакалавра, они заканчивают учебу, у магистратуры это год получается, а потом полгода идет капстона. Там можно 4 вещи выбрать: практика, тезис, проект и второе образование. Это там или Китай, или Франция, вроде бы, если не ошибаюсь. А это что понятие образования Китая? Второй диплом. Если хочешь оставаться в Швейцарии, то лучше делать практику. После нее легче остаться на работу попасть и легче в той же компании остаться намного. I currently work for pharma company. In my view, this is the best way actually to acquire the knowledge and really quickly apply it at work. Also, the opportunity when you work for the company already to have access to the data information and really immediately to challenge yourself where you can do the improvement.